a subliminal, pursue kwa particular. What you wish you are is what we are. Kila mara kushock the culture, jadisha how deep you are, how sick you are. Niaje sana kwa sana album reviews. Karibu sana kwa another album review. Shukran sana kwa kuwa hapa for another one. If you are a returning subscriber, asante sana for the support. If you are a returning viewer, please consider kusubscribe regardless, lakini thank you for your support. Kama ni mara yako ya kwanza kwa hii channel, karibu sana to sana kwa sana. Kuna this and very many more reviews that unaweza check out iwapo ni kitu uko interested in. Ningependa sana kukuona kwa another video. Tuko about to get into another album review, another album kwa the MWE series yenye inaendelea, yenye nimekuwa nikifanya each day of February. MWE ni a music writer exercise. Ilianzishwa in 2015 na an American music journalist anaitwa Gary Suarez. The idea ni kila day of February skiza an album hujawahi skiza before, alafu andika a tweet about it. Apart from me kufanya the exercise as it is intended, last year niliamua kujaribu first listen reviews, then later I'll do the tweets. This year nimeamua pia kujichocha kufanya that same concept. So leo ni day 6th of February, sahi ni 9:18 pm. Hizi videos nazi release in March for the corresponding days. Kama unaiwatch siku imetoka ni 6th March on your end. If not, it can be any day, anytime. Kwa the context ya time na the linearity of time. Kuna other videos kwa hii exercise that unaweza check out. Kuna pia playlist ya last year. Consider kuzicheki. Tafurahia sana kuwa na comment yako kwa any of the videos. Interestingly, two artists wenye wako featured kwa hii album yenye tuna review niliwa feature kwa MWE ya 2021. I reviewed their projects. Interesting, imenihit sahi. Album tunataka kusikiza ni Place Nairobi, a collaborative effort kati ya a New York label called Air Texture na sound artist and musician KMRU. Tukifanya hizi reviews, our criteria who focus on aspects tatu: production and musicality, concept na idea, and the content and themes of a project. Quickly tupeane muktadha wa Place before to get into the review. Place is a compilation series that focuses on electronic music from a specific region, with sale proceeds donated to a cause working in that area. This latest installment is dedicated to Nairobi and ilikuwa in collaboration na KMRU. Vile nimesema, ilitoka in September of 2021. Place Nairobi raises money for the Green Belt Movement, an environmental organization covering conservation, democracy, community empowerment, and conflict resolution. GBM aims to empower communities, especially women, to help improve their livelihoods and protect the environment around them. Tumepata the context, hata bila the context ukisikiza the production kwa hii album Place Nairobi, unajua that this is an electronic album. KMRU feature na put together a consortium of electronic musicians, electronic artists, and experimental producers kutoka Nairobi, kutoka Kenya, wenye put the best foot forward, waka deliver musical pieces for this project. A dynamic range of artists, different styles na techniques kwa their production and their creativity zina create a variation of moods, a variation of the sort of ideas that wana convey kupitia hizi nyimbo. Approaches zao therefore zinakuwa different, hisia na the emotions that unapata ukisikiza the album kuanzia mwanzo hadi mwisho, diversified, and the experience ni eclectic. Their creative choices and where they are drawing from pia ni eclectic sana na diverse. It's a 14-track, 57-minute album that is stated in a traverse different feelings, different environments literally juu kuna a drawing from ambient sounds na nature and the environments that the artists wako in ama walikuwa in time walikuwa na create. Tumetaja KMRU as mwenye ali put together na Air Texture na ngoma yake Window Stills
a field recording ina capture kile nimestate. A dynamic na absorbing experience this album is, different takes na interpretations from hawa wasanii, na tuwataje ndio ujue nani wako kwa hii kazi: Legs, Seven Head CO, Nabalayo, Mr. Lu, Kimina, Munyasya, Barno, Coco M, KMRU, Ngat, MONRHEA, Charles Nyiha, Janice, Iche na M-Cube. 14 artists, 14 songs. Nimeongelea sound and the sonic texture environment that tunapata from this project, different from hawa wasanii. Tunaanza na an isikuti energy, ukisikiza the drums and that rhythmical nature of hiyo ngoma, then with a guitar loop that runs across the song. And idea that nime notice from the project, technique wise, regardless of the different aspects of their creativity, diverse approaches to the music, technique that nime notice appear throughout the project. A lot of centering of ambient sounds, not only from the environment but also ambient sounds that could be kama ni open and orchestral arrangements. Inaweza kuwa atmospheric pieces with various undertones to them, or inaweza kuwa kitu ka Incandescent Plight ya Munyasya, unasikia kama kuna a dark and kitu ina happen kwa the background that ni kama metallic door inafungwa, that touches back to environment, yes, physical, but na separate from clearly kwa nasema ya kucapture sounds from nature. Hiyo ndio technique unapata sana, as well as heavy recurrent use of loops, from loops za strings and string instruments, especially drum loops zile unasikiza that drive hizi creations. Sometimes ni percussion, sometimes ni loops za vocals and samples, lakini hiyo aspect ya ambient sounds and an ambient texture na using loops nimenotice zinarika kwa the entire project. Nimesema ni eclectic, nimetaja the opening ilikuwa na drive to point flani, hiyo isikuti, the lengthiest song 7 minutes plus ya Legs, alafu tuna shift to an off-kilter hip-hop beat by Seven Head CO with soulful samples pale, basslines pia funky na zina keep the instrumental going, changes kadhaa hapa na pale. And hizi ni techniques that unasikia hata tukisikiza ngoma ka So Unfazed ya M-Cubed that inafunga the album, a G-Funk song, that catchy melody, and then inabalansiwa na a gentler piano melody, kitu ka Room 23 iko na darker undertones ukisikia, then kuna modulated sounds, kuna a taarab feel that Nabalayo anakuanga nayo iko hapa. Kinanda iko na pia a taarab Swahili feel that Mr. Lu ana center. Iyo ngoma pia kuna percussive drum imitation that ana use akibuild kutumia, sijui kama ni yeye alikuwa anafanya the sound but akimouth a part of the beat. Easy techniques, creative approaches through the entire album. Nuru ya Kimina, after this segment where tumetulia kidogo and the songs are not dancey and up tempo, it takes us back to kwenye tulianzia na Jadi by Legs. Ni rhythmical na dancey, even the term Nuru ina bring the song to life. Tuna switch to Incandescent Plight, na find the titling interesting, kuna Plight as well as Incandescent. So nilikuwa nasema hiyo sound ya ni kama kuna some darkness to it, na ni kama danger ina lack with hiyo metallic door kufungwa and that ambient sound ikiloop, idea ya Plight. Lakini Incandescent as an experience sonically, Munyasya ana deliver vifiti sana, akitupeleka to different places with the instrumentation, and all of these songs are such experiences that have various points kwa the arrangements. Inaanza place fulani, yes, kutakuwa na loops
that ni the center and the backbone of a creation, lakini kutakuwa na different segments of the instrumentation that will take you to places tofauti kihisia, places tofauti musically. A Lifetime, hii ndio the piece that nimesikia kwanza imekuwa chord driven, imekuwa driven na a piano progression and ni orchestral, and the feeling inabadilika. It's such a lush and grand performance that tunasikiza from Barno. Ilikuwa different from the experience that tulikuwa tumehave up until this point. And then kuna another orchestral song that's Violet. It transports you to different places, inakupeleka kwa atmospheres kadhaa vile Nyiha amefanya kwa hiyo ngoma. Beautiful arrangements. The 5 minutes that tuna experience ni very transformative na engrossing. Violet ni song number 12 later kwa the album, and A Lifetime ni song number 7. Na vile Barno ataplay a particular chord that's very stretched na open, and even before Iche another one ita peak from maybe an octave higher or lower, ama a different chord altogether. That was creatively done. Coco M with 2021, unasikia this repetitive broken record style type of instrumental ikianza anaikeep up all the way through, na ilinipatia feeling ya perhaps kile kwa jaribu kucommunicate ni that 2021 had a repetitive loopy cycle kind of nature as 2020. So ni kama a repetition of vile 2020 ilikuwa with COVID-19 na impact ilikuwa nayo on the world. That was an interesting take. We go to Window Stills, nishai mention Flux ya Ngat Maler. It's a lighter tone, a lighter mood ukicompare na what we had from 2021, na tunarudi back to easy fully produced coming from Window Stills. Then kuna ingoma by MONRHEA that follows the surprise emoticon na inakwanga part of branding ya MONRHEA. The song in itself, kuna a loop that ina form an integral part of the song, lakini on top of that, when we get into the meat of hiyo ngoma ya MONRHEA, unasikia deep bass heavy drums that are harrowing through this song. Patterns inabadilika towards the end, but it's an experience that ina communicate the title of the song. Hiyo ni kitu moja that kila msanii mwenye kwa hii project amedeliver. Ili nikumbusha of the experience nilikuwa nayo kwa album yake. Nimeongelea Violet, after that ni Thirsty Reggae, and then after that ni So Unfazed. Nisha discuss So Unfazed. Thirsty Reggae now, kwa hii album nimesema kuna use of vocal loops ama use of vocals. Kwa Jadi kulikuwa na vocals, singing vocals, lakini zile kwa background that have been reverbed kwa part of the texture of a song na the environment. Then kwa Kinanda nimesema hiyo approach that Mr. Lu alitumia. Now up until this song kulikuwa na 7 head CO kwa Just For You, hiyo soulful sample yenye alitumia kwa part of the beat. So Thirsty Reggae hapa tunapata now vocals, and on top of that they are part of the song, ziko prominent. Alafu on top of that sasa ni lyrics tunasikia kwa the verses by Janice Iche. As the title ina presuppose feeling ya reggae, and then coming from an orchestral piece ya Nyiha, Violet. Thirsty Reggae ya Janice, we are going back to percussion na drums as the main foundation ya a piece, and on top of that feeling ya reggae kwa delivery yake, then melodies na feeling ya the instrumental accompanying hiyo idea. Ilikuwa different. Hatujasikia lyrics kwa this piece up until the second last song. Kuna feelings za ambivalence, especially the rhyming ya kutaka kuchange society, it's in our humanity. The song inaongelea ideas za love, positivity, and how this ni critical for progression ya humanity na self-worth. Apart from me kukuwa na gripe na the rhyme, the other thing
that maybe ina cause me kukuwa na hizi feelings na sentiments ni the experience that tumekuwa nayo up until this point. Hakuja kuwa na such a song that ina center lyrics hivyo, na hiyo ndio maana niko na hizi hisia lakini the idea of the song and the lyrics zina capture what Janice Iche husenta kwa ngoma zake. Imebring feeling different, imebring approach tofauti. Vile nimesema wasanii wanazi approach differently, na ngoma ya Janice Iche ina fit kwa hizo sentiments nimesema. Sijui kama umesikia hii album, if ulifeel easy ambivalent feelings that niko nazo kuihusu, niambie kwa comment section if you did. But siati the song is in any way bad, not at all. That's the album. Nime break down kila ngoma, so inika a breakdown and a review at the same time. Nimehisi ni muhimu sana kupea hawa wasanii the credit for this body of work na ku highlight the impact that wamekuwa nayo na role wameplay with their pieces and how they fit kwa the entire idea ya Nairobi. Different electronic artists, different experimental musicians na producers. Kuna characteristics that you get from each of these pieces. Hakuna piece ina sound the same. Personality ya hawa wasanii unazisikia kwa all of these pieces. Ime capture place and the idea of Nairobi na kusenta electronic musicians from specific regions, na hisi ni kitu imekuwa executed, ni kitu that wame deliver on. Ime create this as a vibrant body of work na eclectic in its nature. Siku mention, lakini this happens when I am reviewing projects kwa hii MWE that sikusikiza time zilitoka. Ilikuwa nisikie hii album last year before mwaka uishe. I never got the chance to, lakini nilikuwa na feeling itakuwa one of the best albums of 2021. Nimeisikia nikasema mbona sikusikia hii kazi. Nikisikia Violet nilijiambia why, what did I do? Mbona sikusikiza hii album time ilitoka? Definitely ingekuwa top 3 of my top 10 albums of 2021. Consider kuachia video. Nimeisikia hivi nikajiambia ingekuwa actually number 2 if not number 1. Na wish ningeisikiza hata tu review if possible with the entire team. Nilimention MONRHEA na album yake while nikisikiza the song that they have kwa hii project. Now, out of this list, nikiona majina ya hawa wasanii, nilikuwa na a moment of pride, rightfully so, deservingly so. Mukuwa na a weekly blog segment kwa sanakosana.wordpress.com where mi feature ngoma zile nimesikia mara ya kwanza na nikapenda. Nilificha ngoma ya Legs kwa one of the mziki ya wiki articles, inaitwa mziki ya wiki. Seven Head CEO aliproduce an album last year under Kaharibu Records, inaitwa VA001. Tuli review, ilimake kwa list za top 5 hip hop projects of 2021. Hiyo ni another video unaweza check out. Nabalayo ndio nilikuwa na refer to nikisema 2 of the artists here nime-review their projects under MWE. Nabalayo Changanya ya 2020 sikuisikia huo mwaka, nikaifanya 2021. And then tukafanya pia album yake na NKC EP, in fact yake na NKC Mwizi tuli-review last year. Mr. Lu nimefeature kazi yake kwa mziki ya wiki. Kimina nimemjua sahi, I have a feeling nimemsikia on SoundCloud, nita confirm. Munyasya nimefeature ngoma yake kwa mziki ya wiki. Barno nimemjua from this project, I'll definitely check out their work. Coco nimefeature ngoma yake kwa mziki ya wiki. KMRU nimefeature ngoma yake and Heka kwa mziki ya wiki. Tomorrow, day 7 of this MWE, nasikiza album ya Heka, Dance Movement Therapy. Please check that out. Charles Nyiha nimemjua hapa. Janice Iche nimefeature ngoma yake kwa mziki ya wiki. Ngat nimemruka, nimemjulia hapa. Na finally M-Cubed nimefeature ngoma zake kwa mziki ya wiki. Is my moment of pride justified? Niambie kwa comment section. Those are so many videos na so many things unaweza consume. Pick your poison.
feel venye una feel, lakini if you are this far into the video, asante sana kwa wakati wako. Consider kuniachia a like tafadhali. #support Kenyan content creators because we need money, as if you don't. Consider kusubscribe here to the channel if this is your kind of content. Asante sana kwa wakati wako.